Ebana Ramakay online once again. So unajua tukutanaga sehemu kama hii hapa ni mwendo wa kupiga story mwanzo mwenga. Alafu leo ni moja kati ya siku ambazo nimekutana na mtu ambaye mimi nahisi utampenda ujue. Ajulikana kama Spontaneous. Yes. Inakuaje? Fiti sana. Uko freshi? Niko poa. Bana, thank you for coming man. Thank you so much for having me. Naona umependeza so mchezo Kakangu, lazima tupendeze. Naomba mimi nianzie huku juu. Nataka nianzie huku juu. Wewe ni msanii wa mashairi, spoken word. Yes. Yaani wewe na creativity ni hivi. Lazima mtu ambaye anafanya spoken word na vitu kama hivyo awe na style kama hizi I saw that coming. Hapana. Not really. Kwa nini mbona wengi mnakaaga hivyo sana? Uko sure tunakonga wengi? Siko sure lakini nishakutanaga na wengi ujue. So imebidi nikuulize tu. Alafu sijaikaa na mtu wa spoken word tukapiga story ndio wa kwanza. Asante. Let's just say personally, ilikuwa a personal decision kwa na dready. In terms of I just felt it's about time kukuwa na nywele yangu, you know, without necessarily doing other things. Ilikuwa tu a way of opening my space to a new direction. Yeah. Spoken word, nataka tuanzie tu chini kabisa hapo kwa spoken word. Ni kitu ambacho umekuwa nacho toka udogoni au umekutana nacho ukubwani? Nilianza na poetry 1998. Kitambo hiyo. Miaka kama ngapi? Nilikuwa class 2. Wacha tuseme nilikuwa class 2. Wacha tusiseme nilikuwa old. Class 2. Yeah, so nikafanya poetry kule high school, was drama festival nini. And then when I got to campus, ndio nikapatana na one of my members anaitwa Ordinary Mind. 2013 ndio alikuwa ananifunza. He introduced me to spoken word poetry. Akaniambia kuna place wameanzisha events zinaitwa Coffee. Nilikuwa University of Eldoret. And that's how I started. Nikakuja nikaona what people are doing. Nilianza kama backup singer wa jamaa fulani yajiita Enigma Creative Size. So kwa ufupi unaimba pia? Well, I try. Lakini unaimba Najaribu. Unaimba. Najaribu. Lakini ukitaka kuimba itatoka. Yes. Au sio? Yes. Tutakuwa nakujia hapo baadaye. So kaza kama backup singer. Nilianza kama backup singer. I've loved music for the longest time. Nikiwa class 2 1998 nikianza poetry. I was doing Mariah Carey songs na nilikuwa nafikiria nitakuwa the next Mariah Carey. Then nini kilifanyika hapo katikati? Wewe unahisi ni kwa nini huwezi kuwa Mariah Carey tena? Wewe unahisi umekwama wapi? Let me tell you. Wacha nikuwe na class teacher fulani anaitwa Mrs. Otieno. And she thought, this lady anaka, by that time I was a girl. I think aliona niko worth kujaribu poetry and all that. So kanichapa maraka 3 hivi mpaka kaniforce kulearn poetry. And eventually nikaona ina make sense because nilikuwa na get chance ya travel to different areas with the same thing. Meanwhile, nilikuwa napenda music. I did music until high school. And then I got into campus. Nikatoka kampo nikarealize kuna job market, my friend. Unajiuliza how will you handle band na bado kwa ina position ya kufanya muziki. So I figured I landed into poetry. Nilijipata tu nimekuwa more inclined to spoken word poetry because one nilikuwa able kuifanya peke yangu. Number 2, siko na feel nikanta disappoint one to when you have practices na huwezi kuwa able kuenda because of work and all that. Yeah. Unajua ukipita Google ama dictionary wazungu wanakuambia kwamba spontaneous ni kama jina fulani hivi linamaanisha mtu ambaye ana tabia fulani hivi ya kufanya kitu kwa kushtukiza ni bila matayarisho maalum. Wewe kama wewe. Wewe ni mtu aina hiyo, ni tabia yako. Wewe are you a spontaneous person kwanza? I am. I am both spontaneous and conservative depending on the situation. Sasa leo utakuwa conservative? Leo niko spontaneous. Kama naweza jaribu kuzungumza Swahili, so clearly I'm getting spontaneous right now. Congrats for that. Ina come through, inakuja tu. Asante sana kakake. So ilikuwa kwaje kuhusiana na kuamua kujiita spontaneous? So I remember nilikuwa third year. And nilikuwa na best yangu anaitwa Enigma. Tuko tunatafuta majina. Nijite Rachel Stephanie, Ray Steph. Kumbe anakuita hivyo ndio majina yako halisi Rachel Stephanie Kenyi. Ama nijite nini. So I remember tulitafuta jina for a whole day. And then nilikuwa natoka from the hostel nikienda nje.
akaniambia, you know you're a very spontaneous character. Niko like, mbona tumesumbuka? Spontaneous. Ukaishi hapo. Ikaishi hapo. Ukaipenda ama kwa kweli ilikuwa imekuja alafu uko na option? No, ilikuwa, it was me. So ingine unajipata umeandika pieces, but ukiwa kwa stage you're doing something different. Hivyo basi nikaona it's the same, it's just who I am. So why not just spontaneous? Yeah. Sijana usiku nikawa napitia kwenye Instagram yako. Alafu je, mimi nazaga kwenye bio niangalie. So wakati napita nikakutana kwenye bio, yes, kuna vitu kadhaa. When you freelance writer wanasema, yes, performing artist, yes, writer, yani kiujumla kwa maandishi, alafu judge. Sasa hii ya judge ndio kanishika. I judge events, okay, especially under the spoken word genre. Yes, so that's why I like to call myself a judge. And aside from that, ni executive director currently wa an art-based initiative inajiita Nika. So through that nimekuwa in a position ya ku-organize events na pia nimekuwa na chance ya ku-judge some of these events. Okay. Yes. Sanaa ya mashairi, spoken word. Kenya kama Kenya, unahisi kwa nini watu haichukuli uzito sana? Tukijaribu compare na kama muziki, acting na vitu kama hivyo. Unahisi kwamba spoken word haipewi uzito sana, yani haiangaziwi sana yani? Naweza sema it's because it's a growing space. Ni kitu bado kina grow. Naweza sema nikimaliza campus in 2014 nikija Nairobi, I knew very few spoken word artists. Na the few ones mwenye alishikilia mkono, kwa mfano Teardrops alinipatia my first platform venye nilikuja Nairobi. And then nikamita kina Mufasa, nikamita every other person. Through this nimekuwa nikiangalia over the years, in the past 4 years, tumekuwa na a really big growth. Industry ina grow here. It's growing because right now when I was starting out nilikuwa naianza kama hobby, you know, and now I can actually say naweza itwa event na niitishe na nipeane rate card yangu kama msanii, and as a spoken word artist. Si ati nenda pale naweza sema I'm a musician, but I'm a spoken word artist. So naweza sema it has grown. Nimelearn and everyone is learning, like unapata watu wanaenda courses kama creative entrepreneurship. Unapata people are reaching out to other spoken word artists that they know for mentorship. So naweza sema it's growing. Okay. Nikuulize kitu kimoja. Kutokana kwamba nyinyi watu ambao mnafanya spoken word, issue ya mashairi, wao mnaangalia vitu kwa mtazamo tofauti kidogo na macho ya kawaida. Lakini nataka nikuulize kwa mtazamo wako, in your very own opinion. Yes. Kati ya picha, maandishi na sauti, nini ambacho unahisi kwamba kina uwezo wa kutuma mawasiliano haraka alafu kwa njia bora zaidi? Kati ya picha, picha yenye mchoro tu, maandishi na sauti. Nikaamua nizungumze nikwambie, ama nikaamua nichore nikuonyeshe, au nikaamua nikupe picha uione, au nikaamua kukwambia moja kwa moja au kuandikia chini? I think kuambia mtu. Sababu I think kuambia mtu ina make more sense because mnakuwa na direct connection. But pia ina depend na nini unataka kusema, kwa sababu wakati mwingine kuzungumza inaweza cause conflict. So you'd rather uandike chini ndio mtu mwingine aenda asome mwenyewe. Ama alternatively picture, they always say pictures say 1,000 words. Hapo ndio nakuja sasa. So unaweza pata umeangalia picture and everyone ameiangalia differently. So maybe at the end of the day when you wote understand your picture si venye labda ningetaka wewe uipate. Lakini nikizungumza na wewe one on one then inakuwa easier. Picha inaweza kukuchanganya Inaweza yes. Kwa sababu nipigie tu mfano tukageuka hapa tuanze kuangalia huko nyuma. Naweza niulizwe kuna nini nyuma yako, nikasema vitu tofauti. Yes. Ukaulizwa ukasema vitu tofauti. Yes. Tukamuita na mtu mwingine kando akaja akatuonyesha vitu tofauti. Hizo 1,000 words ambazo huwa zipo kwenye picha ni kutokana kwamba vitu ni vingi Vitu ni vingi, alafu pia kila mtu ana translation tofauti, different lenses, uelewa ni tofauti. Yes. Okay. So kwa hiyo mwisho siku kati ya hivi vitu vitatu ambavyo nilikutajia umeenda na gani? Umesepa na kuzungumza, umesepa na maandishi, ama umesepa na picha? Kuzungumza. Yes. Hiyo itabakia the best for me.
For me, I think kuzungumza. Unaweza andikia mtu chini. Okay. Ndio, but if they are not there to explain what if you're not there to explain what you wrote, then still bado itakuwa challenge. Okay. Lakini kani kuzungumza, then I'll be in a position kuuliza what exactly did you mean na hizo. Kuna kwa na back and forth of communication. Nikuulize kitu kimoja. Sanaa kiujumla, hususan kwenye muziki, kuandikiwa mashairi ni kitu cha kawaida. Yes. Msanii anaweza kumwandikia msanii mashairi akaenda akaimba. Na hiyo haikupunguzii wewe kusema kwamba wewe sio mwanamuziki ama haikupunguzii ubora kwenye muziki wako. Yes. Lakini sasa tukija kwenye swala zima la poetry na spoken word, wewe kuandikiwa mashairi inaonyeshana kwamba wewe hauna uwezo, inakupunguza kiasi kwamba tuseme spontaneous yeye huandikiwa mashairi yake yote, ukimwona every piece of art ambayo atakuwa anaifanya yeye huandikiwa. Does it mean like wewe hauna uwezo? I don't think so, because sometimes also we need to understand that, for instance, kama spontaneous, I write more, or I'm more inclined on human rights na gender and development. Unaona? So highly likely zile vitu nitaandika mostly itakuwa na human rights na gender and development. But some patiwa shairi a different thematic area which you do not work on. You can do a research and get that done. Yes. But sometimes you also have people who are really good on that end. I mean, mbona msisaidiane? You know, unajua kimawazo, mbona msisaidiane? For instance, mimi kuandika sheng pieces, I will not do it the best way as some of my friends wenye najua. So when a sheng piece is required, then I talk to my friends and I'm like, please help me write this. But tunasaidiana kimawazo. At the end of the day, mimi ndo nitaiperform. So lazima ikuwe something I also relate with. Okay. Knowledge na creativity ni vitu viwili tofauti, sio? Nini ambacho unahitaji sana ndio ukue spoken word artist mkali sana? You need both. Both. Unahitaji zote. Because you might be creative. Pia ina depend wewe kama msanii nini unataka. Because mimi personally, I want to educate, entertain and motivate. So if I'm going to educate, lazima nifanye research. So knowledge is important. If I want to entertain, I mean, I have to be creative about it. Unaona? So at the end of the day, for me, they both come in play. Ina depend na mtu weni msanii na gani. Yes. Lakini nakupa mataja mwanzo kwamba wewe ama mashairi yako mara nyingi ni issue ambazo zinahusiana na haki za kibinadamu na pia swala zima la gender. Tunaangalia jinsia sana. Ni sababu gani mbona hizi mbili? Mbona human rights, mbona haki za kibinadamu na swala nzima tu la haki za jinsia ama vitu ambavyo vinapinga unyanyasaji wa kijinsia? This is so funny. Nikianza kuandika, nilianza as a healing therapy. Because nilikuwa na feel I have so much to say, but I don't have an outlet for it. So when I started poetry, I started it as an outlet for that purpose. And in the long run, nilikuwa naongelea zile vitu zenye mimi mwenyewe na experience ama watu wengine wana experience that I would love to see change. Because personally, my main aim is to use art for social change. So eventually nijipata naandika so much on human rights, so much on gender and development. So for the purpose of when you're asked which thematic areas are you inclined to, those are the ones I identified. Yeah. Hii wiki nadhani ni wiki ya pili sasa, tumekuwa na siku ngapi ambazo dunia ama ni Kenya yetu inaadhimisha swala zima la gender based violence? 16 days of activism. 16 days. Zimeanza tayari, zinaelekea. Yes. Nini ambacho kinafanyika? Hebu nieleweshe kwa mtu kama mimi. Hizi siku 16 nini ambacho kinafanyika hapa katikati? Most of the time it's all about gender and development. Na saa mostly utapata within the 16 days from November 25th to December 10th, people get to talk about the different issues that the society go through. Kwa mfano, on November 25th yenyewe ni siku rasmi ya elimination of violence against women. Ukija kule December 2nd inakuwa International Day of Abolition of Slavery. Ukija December 3rd there's a day, sijui kama ni World Disability Day. Na ukikuja December 1st pia ni World AIDS Day.
basically kuna na December 10th ni Human Rights Day. So in between easy 16 days, it's all about human rights. No. With a focus on gender. So napata mostly people advocate for humanity, you know, appreciating different genders. Normally they use the hashtag, the theme, orange the world. So make the world a better place for every human being. Yes. But focusing on the different violations zenye hizi genders wanatumia and advocating against them and for better policies. Yes. Kitu kikubwa sana hicho. Unaimba wewe? Najaribu kuimba. Okay, most people say, funny enough, mufanya music and poetry together. So, and mostly unapata when people come back to you, they're like, hey, that was a beautiful song. Exactly. Ndio sababu nimefanya paka ni insist. Mara ya kwanza je nimekuuliza ukayumba na majibu alafu imebidi nimerudia. Sababu kuna pieces kadhaa nimekutana nazo kwenye YouTube yako. Yeah, I do both poetry and music together. Alafu mwanzo ulikuwa umesema kwamba pia muziki ni kitu ambacho umekipenda toka kitambo. It's something I really love. I think why I don't like identifying as a musician because I know musicians have taken time with their art, you know. They've gone to the studio, they've done vocal growth and all that. Nafikiri kama if I start saying I'm a musician, I will be itakulimit. Nitakuwa ninafanya injustice to the professional musicians out here. You know. So utaki kuchukua nafasi alafu usipatie nguvu. It makes sense. But it is easier for me to say I'm doing poetry, which is a mix of music and poetry. Because hiyo ninajua that is something I can actually do and deliver the right way. Nikuuliza kitu kimoja, ikatokea sasa kwa mfano. Nataka nikutajie vitu vitatu alafu niambie kati ya hivi vitu vitatu tukaondoa kimoja ama ni kipi ambacho tukiondoa kwenye maisha yako uone kwamba utakuwa umeisha, like maisha yako yatakuwa yamesimama kiaina. Okay. Tukitaja siasa, muziki na mapenzi. Wewe unahisi kwamba nini ambacho kikiondolewa kwenye maisha yako wewe hata hizo mbili zikabaki hauto survive? Dunia kwako itakuwa ni kama mbaye siasa, muziki na mapenzi. Kaka wewe ungetoa gani? Mimi tu vyote niachie mapenzi tu, maisha yataenda. Kwanza nisikujibie wewe ni kitu ambacho kiondolea wewe kuisha tu. Wow. I think love comes first. Love is the one thing that inspires everything. I am an artist because I want to see the world as a better place. Why? Because I love humanity. So bila the feeling of love, then clearly sitakuwa na ile inspiration ya kudo the best that I can. Kweli. Yeah. So I think love comes first. Hata zile utapata zile songs zenye zilikuwa heartbreak na nini. It's still because loss of love, you know. Zile songs zenye utasikia zenye zina embrace celebrating humanity, talking against bad things happening in the society for the betterment. At the end of the day, hiyo yote ni love for humanity. Kweli. So mi ukitoa love, umetoa meaning ya kila kitu tunafanya. Hivyo vingine ambavyo vitabakia vitakuwa vina umuhimu, vitakuwa hazita make sense. Because now the question is, what will I be doing with my art? For instance, nitakuwa nafanya music to what end? Na hakuna upendo, no love. To what end, you know? Because at the end of the day, I want to inspire people with my art. So nitakuwa naifanya to what end? If nitakuwa naongelea siasa, to what end if it's not for the love of humanity? So clearly sitakuwa na ile, hakutakuwa na meaning to what I'm doing. Yeah. Wewe mtu akutana naye mara ya kwanza, ni unahisi nini ambacho cha kwanza huwa anagundua kwako? Wow. I talk a lot. Kumbe unaongea sana Siko sure. Although the many people I have met, they say I look like a very serious person. And then the minute they talk to me, they realize, oh, you're a chilled out person. We can actually have a conversation. You're very warm and welcoming. Says ondo vitu tatu sana nimesikia watu wakisema. Wewe unahisi ni kwa nini watu wanakuchukulia hivyo? Like first impression kwa kuangalia tu. Nikakuita umeketi hivi afu sijakusalimia, sijaongea na wewe wala nini. Afu nikikuona hivi nasema,
Mbona unahisi kwa nini? No, I really don't know. Wewe ukiniona mara ya kwanza uliona nini? Mimi nilichukua fresh tu poa tu, alafu mimi nilikuwa najua nakuja kukutana na yeye, so Ilikuwa easy. Kwangu ilikuwa ni tofauti kidogo. Haikuwa sababu nilikuwa nimekutarajia. So mimi nilikuwa najaribu kujiuliza kwa mtu ambaye hajakutarajia. Alafu ndio mmepatana hivi. The things I've heard, watu wakisema mimi ni serious is either someone has seen me on stage. You know? Like wakati unafanya zile kazi zako. Yeah, unafanya zile kazi zako. So everything you talk about is advocacy. Everything you say is advocacy. So anahisi huyu uko and I'm a very expressive person. So I am thinking kuna watu na ile, I don't know, I've never, but I should ask people that question. Kuna watu na hiyo barrier. There's always that barrier. Una enjoy your barrier? I think it helps because then not every person will just approach you. You know, people will approach you with a reason. And then I'm the kind of person, I am very welcoming. And they can easily accommodate. So I think hiyo barrier inanisaidia kusieve. Okay. Because there's so many people out here who will easily use you, you know. But if they see a barrier at first, they're like, hey, okay, so watajipanga kidogo. To slow down kwanza alafu tuone. So I think it helps. Yeah. So hapo ni kwenye character. So unahisi iko tu vizuri, iko tu sawa ikibakia hivyo. I think at the end of the day, it's just being you. Kuwa wewe. Usijaribu kukua mtu mwingine. Tukirudi kikazi zaidi. Nilipitia pia YouTube yako. Kuna piece fulani hivi nilikutana nayo alafu nikaipenda. Yes. Ulikuwa unaongelea beauty, urembo, like nikuulize tu tuanzie hapo. Niulize. Wewe how do you define beauty wewe kama wewe? How do I define beauty? Character. Character is what stands out. Hiyo ndio inabeba kila kitu kwenye lazima. Of course there's the physical aspect. You might see someone and you're like, hey, that person is beautiful. But now you get to engage with the person uko like, hata you're the physical. Inafuta kila kitu ambacho ulikuwa umekiona mwanzo. Like, no. So for me it's the inner beauty. It's who you are from within. Yeah. Na who you are wewe inakujaje sasa? Inakujaje how do you get to like to get that inner beauty ya mtu kaijua? Wewe inatokaje? How you relate with people. How you relate with people. Kwa kuzungumza? I love honesty. I really really love honesty. Are you honest wewe mwenyewe? I am most of the time honest, but I am not perfect. Okay, yeah, like uko na asilimia ngapi ya honesty ndani yako? Like what percentage of honesty kwako wewe? Uko na percent gani? I think with people I'm very honest. Tutakupa above average, Nipeni above average. But sitaki kusema pia ati I am perfect because there are times you will lie. Thing is about nipatie sababu mbili zile huwa zinafanya ukadanganya. Ni situation gani ambazo huwa zinafanya udanganya kwa mfano? Uamue to hell with my honesty mazee. Baadhi ya vitu ambavyo apart from mapenzi wewe waga unadanganya nini kingine? Au kwenye mapenzi udanganyagi kabisa wewe? Do I lie? I don't know. No, I don't lie. You don't? I don't lie. Kwenye mapenzi utumiaga ujanja tu ku save relationship labda. I think that's the worst thing to do to a person. Because napenda honesty. Come and tell me enyewe niliblanda na reason niliblanda ni juu ya hivi na hivi. Usi cover up with a lie. Because when you cover up with a lie, I will find out. As in the universe, man, na God ni ule. It will all come back. And when it comes back, itanikasirisha. So wako nadanganya wapi sasa? Nini ambacho kinaweza fanya paka udanganye sasa? Now let me make you laugh. Okay. If I make a lie, I will laugh about it. Hapo. Aki nitadanganya. Sema kama niliulizwa ulifanya kitu fulani. Niko like nilifanya. And then I will feel so guilty. Nitaanza kucheka. Hapo. Alafu nitarudi tu nikwambie nyewe nisamehe. Hapo nimeteleza. Okay. Hapo ndo kwamba tu nimeteleza. I meant to say I did not do it. Yeah, pole.
Unaona? There's so many, I would say the many times I have lied in my head. You know, like wakati unapanga ile script sasa. Alafu eventually, let me give you an example. There's a time I was late for work. And then I started pangaing. Niko like, sasa ndasema aje? Nimechelewa kwa nini? Na ukweli tu nili oversleep. That was the point. Nikajiuliza nitaambiaje boss wangu nime oversleep. Haikuji hiyo. Nikapanga. Do you know when I made that call I was like, I am really sorry. I overslept. Hivyo tu. Aki, so most of the time nitapanga kwa kichwa alafu nikisema niko like siwezi sema, wacha tu niseme ukweli. And I just end up saying but I am sorry I was late and I overslept. Hapo kwa honesty sijui kadi umecheka, lakini watu aina yako watu wanapenda kutake advantage sana alafu wanawaumiza. Mbona umefungua hiyo box? Hebu funguka basi. Mimi nilikuwa naifungua tu afu tuambie. People lie a lot. I think the hardest one that has been for me is being in a relationship where someone lied to me on my face. And I knew it was a lie, but I was in a really good mood. Ile utaki kuingilia hiyo story sana. Na hautaki conflict. So I remember I just said God shall reveal. And I laughed. Niko tu, God will reveal. And then barely hours later, the truth tu ikajionyesha, you know. And kutoka kwake au kutoka watu wengine? Situation tu ilifanya the truth, not from clearly not from the person. Because yes, tayari alikuwa shadanganya and that is his truth, you know. So, and it hurts sana because most of the time you as a truthful person you assume that the other person will also be very honest with you, atakwambia venye situation iko na vitu kama hizo, and it will be easier to solve because you're communicating. But that was different, and I think that's why it's really hard for me to lie, to even make those white lies. Niko tu hapa na kama mu find it difficult. Jiuliza swali moja, huyo mtu akijua ukweli itakaaje? You know, inakusumbua inanisumbua sana. So I'm just, in fact when I lie I laugh and then I say the truth. Kwa watu ambao wana tabia fulani hivi ya kudanganya alafu fresh tu haiwasumbui wala nini, wewe unaweka kwa kategori gani? Au ni wanyama Wanyama is a strong word. I just don't think it's not easy to trust someone after that. You don't know. Alafu mi kwanza wale watudanganya hizi uongo ndogo ndo mbaya kabisa. Hizo ndo mbaya kabisa. Ati sijui niko hapa na kuja. Alafu I'll give you an example. So there's this one time someone was lying. Ako like niko sijui wapi, nitachelewa kidogo. Do you know the funniest thing? We were crossing the road with a friend of mine. Tukampata. So I was wondering, you lied about a very minute thing. Which kind of a person are you? Why would you lie about very small things? Because those people lie about small things and it's normal for them. Watu wakianza kudanganya nje vitu kubwa utashangaa. So yeah, Ebu niambie kitu kuhusiana na spontaneous tree house. Yes. Tukihitaji tunazungumzia nini sasa hapo? So I have always wanted to have a tree house. Nimetaka sana kujijengea tree house. I hope one day nitakuwa nayo ability. So nilijiambia if I am not able to do it now, wanasemanga call it to manifestation. So that is what I did, because I remember Diamond Platnumz alianza kujita Diamond Platnumz before you know kabla kuwa Platnumz. Before kuwa Platnumz, you know. So for me, spontaneous tree house has been, I want a tree house to be able to offer a place for people who are homeless, wako na mahali pa ku come back to. It's more like a community. Okay. Why spontaneous is because spontaneous is associated with my brand. But the tree house is just a community for humanitarian work and to help. Because I know ni ndoto ambayo bado unaijenga I still have it, because I remember when I was growing up,
unakuwa na zile challenges za nyumba imefungwa. You see people go through the same thing. Unaona like wamefungiwa hao and it's just difficult. So I remember when I was growing up, I just told myself, one day if God enables, I would love to have a home that would welcome anyone in that situation. A place where they can come and find their strength and grow and now live to their homes. Yes. Poetry imekufikisha wapi? Imekufanya umepata nini kwa maisha yako labda? Nini ambayo kinafanya paka unaweza kwa ukajivunia kufanya unachokifanya? One, of course, being here. Of course, kuwa ndani ya Ramake Online. I mean, you know, Ramake Online kuko hapa. I mean, how kuni hosting you here. Host hapa. I really appreciate that. And thank you for coming, by the way. I really appreciate that. But most importantly is the ability to change other people's lives. Someone ako able to reach out to you na kusema, you spoke for me, and that's always what I want to do. Yaani muongee kitu alafu ni kama muongelea maisha yake kabisa. Exactly. You know, like, and that's what I've always wanted to do. I just want to be in a position to speak for people who feel they can't talk for themselves, you know. And I want to be able to inspire them to remember that they are not alone and this is a situation they can get out of. So that would be the one thing Musema I appreciate every single time someone comes back and says that was worth it. Nona. Okay. The other thing is, of course, networking. Like you get a chance to meet people who you wished one day you would meet and then meet them. Kwa platforms tofauti. Different platforms. You get to even share stages with them. You get to go for interviews with them. As in, it's just a humbling experience to be in that position to network. And also to get to a point where your work is being recognized for awards. Like last year we did the Cafe Ngoma Award. I was an award nominee. The Extreme Awards, I was an award nominee. And then I would say the most latest was Mr. Ribank Awards, which I got a chance to be noted as one of the Poet of the Year. So I recognition uliipata eh? Nili appreciate sana. Hii inakupatia picha gani? That whatever God put forth in me is doing its will. As per God's will, you know. Like at the end of the day, all these other things come after. It's not like I planned for them, but I am thankful that the work that God put it is yielding its own fruits in its own ways. Because every single time I always feel like I'm not here to impress, you know. I'm here to do that which God hath purposed. And with poetry, that's all I ever want to do. I don't want to impress anyone. I just want to do what God has in store. Because at the end of the day, mimi si driver wa art yangu. Si mimi nilijipatia hii gift. So yeah. Kumbe umeokoka eh? Good question. Everyone has a different definition of salvation, but I believe God exists. He guides my strides. I believe that Christ lived, you know, and died for us. So yes, if that's the definition of salvation you have, then that is it. Because everyone has a different definition. Kweli. Yeah, so if it's that, then yes. Okay. Bana, spontaneous mimi nataka tumalizie. Tumekaa hapa sana. Lakini uko na some upcoming events labda ambazo ama mikakati nini ambacho kinafanyika kwenye maisha yako sasa hizi, na kuna mipango ya kufanya nini kingine kwenye maisha yako hususan kimaisha kisanaa zaidi? Okay. So a lot has changed, especially during COVID-19. It's been, I thank God that there has been openings for pre-recordings for events. So I've been in a position to do a couple of concerts during this period on pre-recording. Courtesy of my team under Anika Initiative. I am so thankful for the team behind this organization, because we've been able to work together to do events and to do projects under the 16 days of activism as well. Yenye tumekuwa able kufanya pre-recording of mini concerts
November 25th, we had an online discussion on the elimination of violence against women. So, okay. Sina corona. Okay. December 2nd, we are doing a conversation on human trafficking, and then we're doing a mini concert in the evening from 6 through to 9. On December 10th, on December 26th, which was yesterday. December, November 26th, juzi. Juzi. Tulifanya mini concert on gender stereotypes in partnership with Heinrich Böll, courtesy of Heinrich Böll, and Peace Tree Network. On hiyo ninakuja sasa on December 2nd venye nilisema human trafficking in partnership with Heart Kenya, courtesy of a global initiative. And then on December 10th, we're supposed to again have a conversation on human rights in partnership with Wibena Impact and other. We would appreciate, we are open to other people powered by Peace Tree Network. So what we do is just we have online conversations in the morning, and then journey we are doing a mini concert on the same. Okay. So yeah, but during this COVID period, I've been more of part of the event planning, and I've been a social. I have learned to be a social media influencer. Amazing. Courtesy of guys like Akina Willie Oeba, Akina Evan Kwez and Tunhood, who've been really helping on that end. So I would say the skill nimetoa during this corona period. Oh, and I forgot to mention, courtesy of Estelia Mumo, we also are able to do some interviews at Radio Mtaani. So yeah, we look into how that goes. And the courtesy of Estelia Mumo pia umekuwa hapa. Hey, this woman. This you know, they always say ati mabeshte. There are people I really hold dear. And one of them is Yamumo. Like people who believe in your dream and they make it happen. You know? Bana, big up sana STL ya Mumo. Shout out to you, man. Shout bana, out recognition umeipata. Sasa tumalize. Uona nini ambacho unaweza kutopia kwa watu ambao wamekucheka, wamekusikiliza kupitia Ramakay Ole? Unaweza kuambia nini? And of course pia malizia na social zako, sababu watu wanataka pia kufuatilia Spontaneous kwenye mitandao ya kijamii. Tuanze wape ushauri kwanza labda. Chochote tu. I would just like to say that life is a learning process, you know, and be thankful of everyone that is willing to help you learn, because I grew through the likes of Akina Oyatsi, Akina Ordinary Mind. My growth has not been because of me, but it has been because of the people around me who also appreciate what I do. So if you're out there and you're able to hold someone's hand, please do it. If you're out there and you want to grow, please learn. If you're out there and you need assistance, always reach out. Always reach out. Don't feel ashamed, embarrassed. Go for what you want to do. If you're a believer like I am, please let God take charge. You know, because you will be shocked at what He does. But above all, just live life and love. Yeah. And if you'd like to work with an art-based initiative, Anika initiative is here for you. But live life, love. Okay. Ishi maisha, penda upendo. Kubwa Sana. Social media tunakupataje? Social media handles, Spontaneous the Poet on YouTube, Spontaneous the Poet on Twitter, on Facebook, Spontaneous Treehouse. Okay. On Instagram, Spontaneous Treehouse. Okay. If you want to get my works, then Bandcamp is where you can go to under Spontaneous the Poet, or my MOOC as Spontaneous the Poet. Yeah. Basically, after to Spontaneous the Poet. Kila mahali tu. And I forgot to mention, everything we are doing under 16 Days of Activism is courtesy of an event called Gaining Grip Experience. Okay. So if you go on Twitter and check #Gaining Grip Experience 3, that's us, man. So yeah. Okay. Yeah. Bana, ni kama tunamalizia, sema nilikuwa unatafuta pete
ya ndoa sijaiona. Sijui tutakutana nayo lini. Niwachwe. Tunakutana nayo lini hiyo? Wacha Mungu awe Mungu. Au sio? Wacha Mungu awe Mungu. We are yet to find out. Sema ingekuwa vizuri ungembiga hapo hapa. Whoever you are loved. Bana inakuja inakataa. Anajulikana kama Spontaneous the Poet. Bana ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya sanaa ya mashairi ya kukariri ama spoken word poet, ukipenda vitu kama hivyo. Nimekuwepo naye kwenye Rama K Online siku ya leo. Tumepiga story nyingi, tumeongea mambo mengi sana. Mimi nadhani kwamba umeenjoy kila kitu ambacho umetoka kukutana nacho humu ndani. Mimi sinaga aswaga za kuongea sana, akishaongea mimi nakuachaga tu. Wewe endelea tu kufuatilia kila kitu. Mimi hapa naita Rama K. Endelea kufuatilia Rama K Online all day every day. Mtafute na Spontaneous pia, ufuatilie kazi zake, mimi naamini utazipenda. Yes, of course kama kawaida imeisha hiyo.